1.6 meters apart, projects 400 millimeters beyond bearings at each end. So first of all, system draw చేద్దాము. So this is our shaft. It is supported on bearings. So this is bearing 1 and this is bearing 2. So in between these two bearings there is a distance between these two bearings is 1.6 meters, and the shaft is projected 400 millimeters beyond bearings at each end. చూడండి, apart projects 400 millimeters beyond bearings at each end. సో bearings నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ 400 millimeters ప్రొజెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 400 millimeters, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 400 millimeters బియాండ్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి బేరింగ్స్ నుంచి ఉంది ఈచ్ ఎండ్. Okay, the shaft carries three masses, three pulleys, one at each end and one at the center of its length. సో మనకి ఈ షాఫ్ట్ 2 ఎండ్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 ఎండ్స్ లో 2 పుల్లీస్ ఉన్నాయి, దాంతోపాటు ఇంకొక పుల్లీ అనేది సెంటర్ లో ఉంది. ఓకేనా? ఈ ఎండ్ లో పుల్లీ 1 ఉంది. సో మిడిల్లో ఇంకొక పుల్లీ ఉంది, పుల్లీ 2. నెక్స్ట్ ఈ రైట్ హ్యాండ్ లో ఇంకొక పుల్లీ ఉంది. టోటల్ గా ఈ షాఫ్ట్ కి అటాచ్ అయ్యి 3 పుల్లీస్ ఉన్నాయి. The masses of the end pulleys are 40 kg and 20 kg, and their centers of mass are 12 millimeters and 18 millimeters respectively అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ పుల్లీ దగ్గర ఉన్న మాస్ ఎంత అంటే 40 kg. సో మాస్ ఆఫ్ దిస్ పుల్లీ is 40 kg and mass of this right hand pulley is 22 kg, and the radius of first pulley is 12 millimeters, and the radius of third pulley is 18 millimeters. So the mass of the center pulley is 38 kg and its center of mass is 15 millimeters from the shaft axis. So axis of rotation నుంచి ఆ పుల్లీ మాస్ అనేది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది 15 millimeters డిస్టెన్స్ లో ఉందని చెప్తున్నారు. అలాగే సెంటర్ పుల్లీ యొక్క మాస్ మెన్షన్ చేశారు. సో సెంటర్ పుల్లీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మాస్ ఆఫ్ 38 kg and its radius of rotation is 15 millimeters. 15 millimeters. So the pulleys are arranged in a manner that they give static balance. So static balance అంటే చెప్పాను, static balance is nothing but
the resultant centrifugal force acting on that shaft system must be 0. సో రిజల్టెంట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ అంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఏమీ కూడా సిస్టమ్ మీద ఉండకూడదు. సో రిజల్టెంట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ యొక్క సమ్ అనేది 0 అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్. సో ఈ పుల్లీస్ని అరేంజ్ చేయాలి మనం స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేలాగా. సో డిటర్మైన్ ద రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది పుల్లీస్. సో పుల్లీస్ యొక్క రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ అనేవి మనం కనుక్కోవాలి. డిటర్మైన్ ద రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద పుల్లీస్. సో అది ఫస్ట్ బిట్. సో నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి డైనమిక్ ఫోర్సెస్ డెవలప్డ్ ఆన్ ద బేరింగ్స్ వెన్ ద షాఫ్ట్ రొటేట్స్ అట్ 210 rpm. సో స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ అంటే సిగ్మా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, but these three masses are rotating in three different planes. So there will be some unbalanced couple which will be acting on that shaft system. So this unbalanced couple is resisted by the dynamic forces that are developed at the bearings. So this unbalanced couple is resisted by reaction forces that are developed at the bearings, that are developed at bearings. సో బేరింగ్స్ దగ్గర డెవలప్ అయిన రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్కి ఆపోజిట్ కపుల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ those reaction forces at two bearings, and we need to determine the relative angular positions of the pulleys. సో ఫస్ట్ స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ కాబట్టి, సో స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ sigma f is equal to 0. So static balance అంటే మనకి sigma f is equal to 0, which means your force polygon must be closed. మనం ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేస్తాము. ఫోర్స్ పాలిగాన్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్. ఓకే, సో క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో అది కండిషన్ ఫర్ స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్. సో ఫస్ట్ ఈ ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ అనేవి వస్తాయి. రిలేటివ్ వి విల్ గెట్ ద రిలేటివ్ after drawing the force polygon, we will get the relative angular positions of those pulleys. ఆ పుల్లీస్ యొక్క రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఫోర్స్ పాలిగాన్ని మనం డ్రా చేద్దాము. సో ఫస్ట్ టేబుల్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కపుల్ కనుక్కోవడానికి ఏదో రెఫరెన్స్ ప్లేన్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ప్లేన్ ఏం తీసుకుందాం అంటే పుల్లీ 1 తీసుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్. సో రిఫరెన్స్ ప్లేన్ నుంచి కపుల్ కనుక్కోవడానికి రిఫరెన్స్ ప్లేన్ నుంచి రిమైనింగ్ 2, ఐ మీన్ ఇక్కడ పుల్లీ 2 అండ్ పుల్లీ 3 ఉన్నాయి కదా. సో పుల్లీ 2 అండ్ పుల్లీ 3 ఉన్న పుల్లీస్ యొక్క ప్లేన్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ కావాలి ఫ్రమ్ ది రెఫరెన్స్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఐ మీన్ ఈ బేరింగ్స్ 2 ఉన్నాయి కదా. సో సెంటర్లో ఉందని చెప్పారు ఇది. సో సెంటర్లో ఉందని చెప్పారు అంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది 800 millimeters అవుతుంది. ఓకే, 800 millimeters అవుతుంది. సో ఎందుకంటే పుల్లీ 2 నుంచి ఐ మీన్ పుల్లీ 2కి ఐ మీన్ ఈ ప్లేన్కి అండ్ పుల్లీ 2 ఉన్న ప్లేన్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ కావాలి కదా. సో ఇది 400 + 800, సో టోటల్గా 1200 millimeters ఉంటుంది పుల్లీ 1 ఉన్న ప్లేన్కి, పుల్లీ 2 ఉన్న ప్లేన్కి. అలాగే పుల్లీ 1 నుంచి పుల్లీ 3కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 400 + 1.6 + 400, టోటల్గా 2400 ఉంటుంది. ఓకేనా, డైరెక్ట్ ఐ మీన్ 2400 ఉంటుంది. సో అదే ఇది సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి 1200. ఓకే,
ఓకే. ఫస్ట్ టేబుల్ డ్రా చేశాక ఫోర్స్ పాలిగాన్ అండ్ కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్‌ది ప్లేన్, నెక్స్ట్ మాస్ M, రేడియస్ R, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ MR, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్ కపుల్ MRL. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో ఏంటంటే, సో అన్‌బాలన్స్‌డ్ కపుల్ అనేది ఉంది. అన్‌బాలన్స్‌డ్ కపుల్‌ని యాక్చువల్‌గా బేరింగ్స్ యొక్క రియాక్షన్స్ అనేవి ఐ మీన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్‌లో సేమ్ అన్‌బాలన్స్‌డ్ కపుల్‌కి అపోజిట్‌గా సమ్ అంటే ఐ మీన్ అన్‌బాలన్స్‌డ్ కపుల్ సిస్టమ్ మీద ఉంది అంటే, ఆ సిస్టమ్ అనేది రొటేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఏంటంటే బేరింగ్స్ దగ్గర ఉన్న రియాక్షన్స్ అనేవి ఆ సాఫ్ట్ సిస్టమ్‌ని ఐ మీన్ రొటేట్ అవ్వకుండా ఆ రియాక్షన్స్ అనేవి ఐ మీన్ యూజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు టోటల్‌గా మనకి 3 మాసెస్ 3 ప్లేన్స్‌లో ఉన్నాయి. పుల్లీ 1, పుల్లీ 2 అండ్ పుల్లీ 3. సో సపోజ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పుల్లీ 1 అనేది సపోజ్ ప్లేన్ 1లో ఉందనుకోండి. అలాగే నెక్స్ట్ ప్లేన్ 2లో పుల్లీ 2 ఉందనుకోండి. అలాగే ప్లేన్ 3లో థర్డ్ పుల్లీ ఉందనుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పుల్లీ యొక్క మాస్ ఫస్ట్‌ది 10 కేజీ సారీ 40 కేజీ. నెక్స్ట్‌ది మాస్ 2 అనేది 38 కేజీ అండ్ మాస్ 3 అనేది 22 కేజీ. 40, 38, 22. 40, 38, 22 కేజీ. సో నెక్స్ట్ రేడియస్‌లు రాయాలి. సో ఫస్ట్ రేడియస్ R1 12 మిల్లీమీటర్స్. సో మీటర్స్‌లో మార్చాలి అంటే 12/1000 0.012. సో ఫస్ట్ 0.012. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి R2 అనేది R2 is 15 millimeters and R3 is 18 millimeters. అంటే 0.015 meters and 0.018 meters. సో 0.015 ఇదేమో 0.018 millimeters. Sorry, meters. So next centrifugal forces. Centrifugal force, actually the centrifugal force formula is m into r into omega square, but we will only determine m into r, the product of m into r, because we are taking one unit as 1 omega square as scale. So okay, 40 into 0.012, you will get 0.48 here, and 38 into 0.015, you will get 0.57 here, and 22 into 0.018, you will get 0.396. So this is nothing but centrifugal force values. So distance from reference plane. So in these 3 planes, we need to select one reference plane. So for convenience, so we will select plane 1 as our reference plane. సో ప్లేన్ 1ని మనం రెఫరెన్స్ ప్లేన్ కింద సెలెక్ట్ చేద్దాం. సో రెఫరెన్స్ ప్లేన్ నుంచి పుల్లీ 2 కొన్న డిస్టెన్స్ ఎంత? ఈ 2400 డివైడెడ్ బై 1200 సారీ బై 2 అంటే మనకి 1200 వస్తుంది. సో ఇది ఎలాగా 0 అవుతుంది. సో ప్లేన్ 1 నుంచి ప్లేన్ 1కి ఎలాగా డిస్టెన్స్ 0. సో ప్లేన్ 1 నుంచి ప్లేన్ 2 కొన్న డిస్టెన్స్ 1200 మిల్లీమీటర్స్. సో మనం మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1200 by 1000, you will get 1.2 meters here. And next one is the plane 3 is at a distance of 2400 millimeters. So 2400 divided by 1000, so which means 2.4 meters. Okay. So couple is m into r into l. So this is your m into r product and this is your l. So m into l. So 0.48 into 0. So 0.4 into 8 into 0, you will get 0 here. And 0.57 into 1.2, you will get okay, you will get 0.684, 0.684. Next 0.396 into 2.4, you will get 0.95. Okay, so these are the values
that will be useful for drawing the force polygon and couple polygon. Okay, first force polygon must be closed ఎందుకంటే స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ అంటే there is no unbalanced force, so sigma f must be 0, which means static balance means there is no unbalanced centrifugal force acting on that system. Unbalanced centrifugal force, which means sigma f is equal to 0, so force polygon must be closed. సో ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు టేక్, ఐ మీన్ ఇక్కడ మనకి రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ కనుక్కోమన్నారు. సో ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒకటి రెఫరెన్స్ కింద తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మాస్ 1ని రెఫరెన్స్ ప్లేన్ కింద తీసుకోండి. సో ఫస్ట్ది సో మాస్ 1, సో మాస్ పుల్లీ 1 అనేది అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఉందని తీసుకోండి. It makes 0 degrees with respect to positive x axis. So mass 1 entante 40 kg. Okay, so ఫస్ట్ మాస్ ని మనం అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది రెఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటున్నాము. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ మాస్ మనం మిగతా రెండు మాసెస్ యొక్క రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ అనేవి కనుక్కుంటాం. సో మనకి మిగతావి ఎలా ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయో తెలీదు, బట్ మనకి జస్ట్ 2 మాసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఒకటి ఏంటంటే మాస్ 2, ఇంకోటి మాస్ 3. ఇది మాస్ 2, సపోజ్ ఇది మాస్ 3 అనుకోండి. మాస్ 2 is 38 kg and మాస్ 3 is 22 kg. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ మాస్ వల్ల వచ్చే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, మనం యాక్చువల్గా పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా మాస్ అనేది. సో అదే డైరెక్షన్లో మనకి ఆ మాస్ వల్ల వచ్చే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ centrifugal force that is offered by the first mass and its value is 0.48. సో ఫస్ట్ మనం 0.48 ని డ్రా చేస్తాం. ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ 0.48 డ్రా చేస్తాం. ఫస్ట్ 0.48 F1 అనేది డ్రా చేయండి. ఫస్ట్ మాస్ వల్ల వచ్చే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వాల్యూస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ m into r, నాట్ m into r into omega square. 0.48. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో 0.57, నెక్స్ట్ 0.396. 0.57, 0.396. సో యాక్చువల్గా ఫోర్స్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఏమవ్వాలి, క్లోజ్ అవ్వాలి. ఇది ఓన్లీ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఓన్లీ 3 ఫోర్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఫోర్స్ ట్రయాంగిల్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్. ఎందుకు క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే అది స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్లో ఉందని చెప్పారు. సో సిగ్మా ఎఫ్ మస్ట్ బి 0 అవ్వాలి. అంటే మీరు ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేశారో ఫోర్స్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఫోర్స్ పాలిగన్ అనేది అక్కడే ఎండ్ అయిపోవాలి. సో క్లోజ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫోర్స్ ఆల్రెడీ డ్రా చేసాము, ఇంకా 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో మనం క్లోజ్ చేయాలి అంటే సో మనం ఒక ట్రయాంగులర్ ఫామ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ సైడ్స్ తోటి. సో ఒకటేమో 0.57, ఇంకోటేమో 0.396. సో ఈ పాయింట్ నుంచి 0.57 తోటి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయండి. 0.57 తోటి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయండి. సో నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నుంచి 0.396 తోటి ఇంకొక ఆర్క్ డ్రా చేయండి. సో జాయిన్ చేయండి. సో ఇలా ఫోర్స్ ట్రయాంగిల్ మనం ఏం క్లోజ్ చేస్తాము. సో యారోస్ మన్ని ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండాలి. ఓకే, so this is your 0.57 that is offered by second mass, and this is your 0.396 that is offered by third mass. So we will get the relative angular positions in this diagram. So with respect to this mass, it is making some angle. So
and you will get an angle of I mean 136.4 degrees. So next you will get, this is your, I mean with respect to positive x-axis, and third mass is making an angle of 260.3 degrees. 260.3 degrees. సో ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ని మీరు ఒక, ఐ మీన్ ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తే ఈ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ ఇది షాఫ్ట్ అనుకోండి, ఇది బేరింగ్స్. సో ఫస్ట్ పుల్లీ అనేది ఫస్ట్ ప్లేన్లో ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ పుల్లీ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇదేమో మాస్ 1, ఇదేమో 40 kg, ఇదేమో 0 degrees. నెక్స్ట్ సెకండ్ పుల్లీ అనేది 136.4 degrees చేస్తుంది. సో ఇది రిఫరెన్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ సెకండ్ మాస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 136.4 degrees. దిస్ మాస్ ఇస్ 22 kg, సారీ 38. ఓకే, థర్డ్ మాస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది మాస్ 3, ఇది 22 kg. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 260.3 degrees. ఇది యాక్చువల్ సిస్టమ్. ఇలా ఒకవేళ మీరు ఈ 3 మాసెస్ని ఇలా అరేంజ్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్, ఐ మీన్ ఆ షాఫ్ట్ మీద మనకేంటంటే ఆ సిస్టమ్ మీద ఎటువంటి, ఐ మీన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఉంది అంటే ఇంక ఏ డైరెక్షన్లో కూడా మనకి ఫోర్స్ అప్లై అవ్వదు. ఓకేనా, రిజల్టెంట్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది 0 అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఈ 3 మాసెస్ 3 డిఫరెంట్ ప్లేన్స్లో ఉండడం వల్ల మనకి ఒక కపుల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ అన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్. సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ అనేది రొటేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ బేరింగ్స్ అంటే ఆ రొటేట్, ఈ షాఫ్ట్ అనేది యాక్చువల్లీ ఈ బేరింగ్స్ మధ్యలో ఉంది కదా. ఈ బేరింగ్స్ లోపల, ఐ మీన్ ఈ 2 బేరింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బేరింగ్స్ లోపల ఈ షాఫ్ట్ ఉండడం వల్ల ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఏంటంటే రొటేట్ చేస్తుంది. బట్ ఈ బేరింగ్స్ అనేవి దాన్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది. ఈజర్ మీకు ఈ డైరెక్షన్లో కానీ, ఐ మీన్ ఈ డైరెక్షన్లో, ఐ మీన్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో మనకి ఏదైతే డైరెక్షన్లో మనకి అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఉందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి కపుల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, మనం ఇంకా, ఐ మీన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ నుంచి రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా, సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ కనుక్కోవడానికి కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేయాలి. Okay, we will draw the couple polygon. So first value is 0, next value is సో ఫస్ట్ 0. సో మనం డ్రా చేయకపోయినా పర్లేదు. ఫస్ట్ మాస్ వల్ల ఫస్ట్ ప్లేన్ దగ్గర వచ్చే కపుల్ 0. సో నెక్స్ట్ 0.684. సో 0.684ని ఏ డైరెక్షన్లో డ్రా చేస్తాం? ఇది యాక్చువల్గా ప్లేన్ 2 అంటే మాస్ 2 వల్ల వచ్చే, ఐ మీన్ కపుల్ ఎట్ ప్లేన్ 1. సో అది ఫోర్స్ 1 F2 డైరెక్షన్లో ఈ కపుల్ డ్రా చేయాలి. F2 ఏ డైరెక్షన్లో చూడండి. F2 ఈజ్ మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 136.4 degrees with respect to positive x-axis. సో 136.4 degrees డైరెక్షన్లో మనం కపుల్ని డ్రా చేస్తాం. సో ఒక డాట్ ప్లేస్ చేసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మెజర్ చేయండి. 136.4 degrees, సారీ, ఓకే. ఇది ఎంత అంటే కపుల్ 2 0.684. సో నెక్స్ట్ డ్రా చేయాల్సిన కపుల్ ఏంటంటే 0.95. సో 0.95 అనేది కపుల్ 3 దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ సిస్టమ్. .95. సో యాక్చువల్గా ఇది ఫోర్స్ F3 డైరెక్షన్ డ్రా చేయాలి. ఇది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? 260.3 degrees చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఎంత ఉన్నట్టు? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కపుల్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ 2 కపుల్స్ ఉన్నాయి. సో కపుల్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు.
సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ అంటే మనకి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ unbalanced couple which is acting on that system. Unbalanced couple which is acting on the shaft system, on that shaft system. సో మీకు అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఐ మీన్ ఈ లెంత్ మెజర్ చేస్తే మీకు అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఎంత ఉందో మీకు వాల్యూ తెలుస్తుంది కదా. సో ఆ వాల్యూ నుంచి రియాక్షన్ ఫోర్స్ అనేవి ఐ మీన్ రియాక్షన్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. సో ఈ రెండు బేరింగ్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంతంటే 1.6. సో ఇక్కడ ఉన్న అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంతంటే మనకి అక్కడ యాక్చువల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ అనేది వస్తుంది. ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ కి ఆపోజిట్ గా రియాక్షన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై అవర్ బేరింగ్స్ దగ్గర రియాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దీనికి ఆపోజిట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇది రియాక్షన్ ఆర్, ఇది రియాక్షన్ ఆర్. ఇది యాక్చువల్లీ కపుల్ ఫామ్ చేయాలి కదా, ఎందుకంటే ఇది కపుల్. సో మనకి ఈ బేరింగ్స్ దగ్గర కూడా కపుల్, ఈ రెండు రియాక్షన్స్ వల్ల కూడా ఒక కపుల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ మీకు ఆల్రెడీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలుస్తుంది కదా, ఫ్రమ్ కపుల్ పాలిగాన్ యూ విల్ గెట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. యూ విల్ ఈక్వేట్ దట్ unbalanced couple is, you will get from couple polygon నుంచి వస్తుంది వాల్యూ is equal to, it is resisted by reactions that are produced at the bearings r into ఈ రెండు రియాక్షన్ ఫోర్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత 1.6. సో ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్స్ అనేవి యాక్చువల్లీ కపుల్ అనేది ఒక ఫ్రీ వెక్టర్. సో మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ కపుల్ని ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ చేసేలాగా ఈ ఐ మీన్ బేరింగ్స్ దగ్గర రియాక్షన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఆర్ ఇంటూ 1.6 ఈ రెండు ఫోర్సెస్ మధ్య ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. సో వీటి వల్ల వచ్చే మూమెంట్ అంటే ఒక ఫోర్స్, ఏదన్నా ఒక ఫోర్స్ ఇంటూ వాటి మధ్యన డిస్టెన్స్ 1.6. సో ఇక్కడ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఉంది కదా, ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి వచ్చే వాల్యూ ఎంత అంటే ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ఓన్లీ, అంతే కదా. ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ రాదు మనకి, ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ మాత్రమే వస్తుంది. బట్ మనం ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనకు కపుల్ అంటే ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్, బట్ నాట్ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్. సో మీకు ఇక్కడ వచ్చిన ఈ లెంత్ని ఒమేగా స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేయండి. ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ అనేది కపుల్ పాలిగాన్ నుంచి వస్తుంది. ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఒమేగా స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేయండి. మీకు ఆల్రెడీ ఒమేగా వాల్యూ ఇచ్చారు వీళ్ళు. సో 210 ఆర్పిఎం ఇచ్చారు. సో 210 ఆర్పిఎం అంటే ఒమేగా 2 ఇంటూ పై ఇంటూ 210/60. సో మీకు ఇక్కడ ఒమేగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆర్ అంటే డివైడెడ్ బై 1.6, ఇది మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా, ఇటు సైడ్ వస్తే డివైడెడ్ బై అవుతుంది. సో యూ విల్ గెట్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ at each bearing is 1.6. బట్ ఒక బేరింగ్ దగ్గర అప్వర్డ్ రియాక్షన్ ఉంటే ఇంకొక బేరింగ్ దగ్గర డౌన్వర్డ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ద సిస్టమ్ విల్ నాట్ బి రొటేటెడ్. 240.3 newtons. So this is all about today's problem. So we will continue the discussion of balancing of inline engines in on Monday. సో మీకు అందరికీ హ్యాపీ వినాయక చవితి. సో అందరూ కూడా 3 days హాలిడేస్ కాబట్టి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి. సో రిఫ్రెష్ అయిపోయి మళ్ళీ క్లాసెస్కి మళ్ళీ అటెండ్ అవ్వండి, ఓకేనా. ఇది ఏమీ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయగలదు, మీరు జస్ట్ నార్మల్గా రాసుకోండి అంతే మీ నోట్స్, ఓకే. సెకండ్ సాటర్డే వినాయక చవితి, సెకండ్ సాటర్డే అండ్ సండే కదా.
Okay, please stop the recording and send me the link. గేట్ ప్రాబ్లం కాదు, నెక్స్ట్ క్లాస్లో సాల్వ్ చేద్దాం గేట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ప్లీజ్ స్టాప్ ద